Hello everybody, my name is Mr. Kelvin from Educare Tanzania. Welcome again into our lecture session, and today we have presentation based on physics form 3, and within physics form 3 we will discuss the topic known as light. Na katika hii topic ya light we already covered some of the subtopic. Among of them include reflection of light from a curved mirror, kwamba tumesha kuangalia reflection of light katika curved mirror, ambapo katika hapa tuliweza kuangalia concave mirror. Not only that, tuliweza kuangalia convex mirror. So tuliangalia concave mirror pamoja na convex mirror, their difference, lakini pia tuliangalia how we can locate the image formed katika hizi convex mirror pamoja na concave mirror. Hatukuishia hapo, tulijifunza kuhusiana na matumizi, the uses of convex mirror and concave mirror in our daily life. But also tukajifunza refraction of light. Tulijifunza refraction of light na tukaona kwa namna gani a light can be refracted. Tukasema kwamba a light is being refracted inapokutana na barrier au inapo travel from one media to another media, ina change its speed au ina change its velocity. Kwa nini ina change its speed or velocity? Ni kwa sababu every material iko na optical density za tofauti tofauti. That's why the speed of the light inakuwa ina change. But within this subtopic ambao ni refraction of light, tuliangalia the laws of refraction, ambapo tukasema first law na second law. Hatukuishia hapo, tuliangalia kuhusiana na critical angle pamoja na total internal reflection of light, na tuliweza kuangalia the formation of mirage, na tukaweza kuangalia application of the total internal reflection. But baada ya kumaliza subtopic ya pili, tulijifunza subtopic ya 6, ambapo ilikuwa inahusiana na refraction of light kwa kutumia lens. Tukaona the kind of lens, ambao tukaona convex lens pamoja na concave lens. Tukasema kwamba kwenye convex lens kuna plano convex, kuna convex meniscus na biconvex. The same way to concave, kuna biconcave, kuna concave meniscus pamoja na plano concave. Baada ya hapo tuliweza kuangalia katika hii topic how we can indicate the image kwa kutumia ray diagram. Tukaweza kuona tunaweza kulocate vipi the image formed kwa kutumia lens. So baada ya hapo tulijifunza kuhusiana na refraction of light by a rectangular prism, na katika hii tuliangalia kuna aina za prism. Kuna rectangular prism pamoja na triangular prism, lakini katika triangular prism kuna ambao ni right angled triangular prism, ambapo hii right angled ni yenye degree 45 na 90. But tukaangalia equilateral prism or triangular prism, ambapo ni angle ya 60. So we proceed with our subtopic number 4, which is refraction of light by triangular prism. Kwamba refraction of light by triangular prism, we say that within this subtopic we will discuss the following concept: trace the passage of light through a triangular prism, but also to demonstrate the dispersion of white light. Katika hiyo kutrace, it is done practically, but we are jumping on the way which we can demonstrate the dispersion of white light, kwamba kugawanyika kwa mwanga inatokea vipi. But let's start direct look dispersion of white light. Kwamba tunaposema kwamba kuna dispersion tunamaanisha nini, au tunapozungumzia dispersion of white light, what does it mean? We say that dispersion of white light is the splitting of white light beam into its component color. Kwamba unapo split ile white light
into its component color na ukazipata zile colors, that tunasema kumetokea dispersion of white light. So dispersion of white light is a splitting of white light, ni kule kugawanyika au kuvunjika kwa white light beam into its component, kwenda katika component zake. Tunasema kwamba this band of color produced is called spectrum, kwamba ile band of color inayokuwa produced after dispersion of a white light, ile bando or band of colors tunaziita spectrum. So the process of splitting is called dispersion, kwamba kile kitendo cha kusplit zile sasa kusplit light inaitwa dispersion, but dispersion of white light ni kule kusplit ile white light into its component color, na zile component color maana yake zile bando zake tunaziita spectrum. Tuangalie katika mchoro kwa namna gani dispersion inavyotokea. As you can see in the diagram, we have a sunlight, kwamba sunlight ilikuwa inatoa rays, inatoa light rays, ambapo hizi light rays zilipokutana na prism zikafanya dispersion kama inavyoonekana hapo, kwamba zikaproduce a kind of spectrum ambapo imecontain the colors of that white light, kwamba kuna red, kuna orange, kuna yellow, kuna green, kuna blue, kuna indigo na kuna violet. Those are spectrum of a white light, or are the colors of the white light after it split when it meet with the prism. So baada ya hii white light kukutana na prism ikatokea dispersion of white light na ikaweza kutengeneza spectrum ya rangi, ambapo ilianza na red, ikafata orange, ikafata yellow, ikafata green, ikafata blue, ikafata indigo na ya mwisho kabisa ikawa ni violet. So hii ilikuwa diagram ya upande, yani a simple diagram, but unaweza ukaangalia ambapo ni colored one, yani diagram ambapo ina colors. Ukaangalia this is a white light, ilikuwa inakuja like this, ikakutana na prism. Baada ya kukutana na prism, kilichotokea ni kwamba kukatokea dispersion of white light, na tumeshaona kwamba dispersion of white light ni kule kuvunjika kwa ule mwanga kwenda kwenye component zake. So this dispersion of white light produce a spectrum. So all the colors here we call them spectrum. Hizi zote tunaziita spectrum, na katika kipindi kilichopita tuliangalia kwamba hizi arrangement za hizi rangi zikoje, kwamba kuna Roy, G, Bev, kwamba R means ya kwanza ni red, O means orange, V, Y means yellow, and B, Y means yellow. After yellow inafata green, after green kuna blue, after blue kuna indigo, after indigo kuna violet. So those are spectrum of the white light, or the colors formed after the dispersion of white light. So now let's look type of white light, kwamba white light ina type zake. Number one is polychromatic light and monochromatic light, kwamba white light have two categories. The first one is polychromatic light and the second one is monochromatic light. Sasa anaposema monochromatic light anamaanisha nini, au polychromatic light anamaanisha nini? Starting looking on polychromatic light, we say that polychromatic light is a white color where consists more than one colors, kwamba ni aina ya rangi au ni aina ya light ambayo imeconsist more than one color. Kwa mfano sunlight maana yake imeconsist rangi tofauti tofauti, sio rangi moja. Maana yake ikisplit inatengeneza rangi nyingi zaidi ya moja.
that is polychromatic. Lakini ukija ukazungumzia monochromatic light means a monochromatic light is a white color where consists only one color. Kwa mfano red color, kwamba hii unakuta ni light ambayo consist only one color, that is a monochromatic light. Okay, something to note, we say that spectrum of a color is red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Tumeshatambulisha ile spectrum of color kwamba ina red, ina orange, ina yellow, ina green, ina blue, ina indigo and the last one is violet. That is a spectrum of the color. Na zipo rangi saba, ya kwanza red, ya pili orange, ya tatu yellow, ya nne green, ya tano blue, ya sita indigo na mwisho ya saba ni violet. So we say each of these colors has different wavelengths, kwamba hizi rangi zote zinatofautiana wavelengths zake, kwamba kila mmoja au kila rangi moja hapo ina wavelength ya kwake. So that is about the colors formed. So we say the colored light are refracted different on passing through the prism, kwamba hizi colored light zinakuwa refracted differently on passing through the prism, kwamba ile refraction yake inakuwa tofauti zinavyokuwa zinapita katika prism. Okay, we say the velocity of light in a medium or refractive index depend on the wavelength of the incident light, kwamba velocity of light in a medium, velocity of light in any medium ina depend katika wavelength of incident light. But also tunasema velocity of light in a medium, ambapo tunazungumzia sasa ile refractive index ina depend on the wavelength of incident light, ina depend katika wavelength ile incident light. But also tunasema as a result different wavelengths are refracted by the different amount, kwamba different wavelengths zinakuwa be reflected with different amount. You can determine the refractive index kwa kuchukua speed of light in a vacuum over speed of light in a medium. So if you take the speed of light in a vacuum, then you divide by speed of light in a medium, you can get a refractive index. Okay, we say that white color split due to differences in wavelengths, kwamba kwa nini sasa hii white color inakuwa ina split? Inakuwa ina split kwa sababu ya different colors, different wavelengths ya zile rangi tofauti tofauti, kwamba kila rangi ina wavelengths yake, ndio maana hata pia zinaweza zika split. But also shorter wavelengths have higher refractive indices, kwamba zile wavelengths ambazo ni shorter refractive index yake ni kubwa and get bent more than longer wavelengths, kama tunavyoweza kuona hapo kwenye table wavelengths of the colors of white light, kwamba kuna serial number, kuna color na kuna wavelengths yake hapa, kwamba namba moja red, ukiangalia wavelengths yake ni hii hapa. Kuna namba mbili orange, wavelengths yake ni hii hapa. So in nanometer, so unaona kwamba kila mmoja na range yake ya wavelengths. So you have to know that shorter wavelengths have higher refractive indices, kwamba zile wavelengths au zile colors ambazo zina shorter wavelengths zinakuwa na refractive index ambayo ni kubwa sana. And by saying so, tumeangalia hizi table ambayo inaonyesha hizo wavelengths. So tunaona kwamba hii hapa ina wavelengths kubwa compared to others. Maana yake kama ina wavelengths kubwa, tunarudi katika point yetu hapa kwamba shorter wavelengths have higher refractive index, kwamba ikiwa na longer wavelengths maana yake hata refractive index yake itakuwa ni larger kwa sababu ina higher wavelengths. So that is the table. It is important to know it.
By saying so, this makes the end of our lesson. But before we close our lesson, let's have a task to perform. The question is, what is the dispersion of white light? Kwamba tunapozungumzia dispersion of white light, what does it mean? Not only that, but also explain the type of white colors. Kwamba elezea aina za white colors. And I'm sure haya maswali unaweza ukayafanya vizuri since tumejifunza katika hichi kipindi on how we can explain the dispersion of white light. Kwamba mtu anaposema dispersion of white light, what does it mean? Not only that, but also you can explain the type of white colors. Kwamba white colors zipo za aina mbalimbali. And by saying so, this makes the end of our discussion today. Welcome to the coming lesson. Stay on watching our channel Educare TV, and we say goodbye.